In the quiet corners of my days, I'm learning to become better. A gentle journey into self love, softness, and small transformations. A diary of becoming the woman I have always wanted to be. హలో గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను. సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మోనికాస్ లైఫ్ స్టోరీస్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ వీడియో, ద వెరీ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ డైరీ ఆఫ్ బికమింగ్ బెటర్. సో యా, ఈ సిరీస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు యాడ్ న్యూ టు అవర్ ఛానల్. మంత్లీ వన్స్ ఒకసారి అయితే మీకు ఈ సిరీస్ వస్తుంది, అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాంట్ ఫస్ట్ take 2 to 3 minutes in the starting of the video and tell you what the series is all about, so that you can also have an expectation that మీరు ఈ సిరీస్ చూస్తున్నారు, ఈ సిరీస్ లో వీడియోస్ చూస్తున్నారు అంటే ఏముంటుంది అని చెప్పి. సో if you all follow me from a very long time, you know that I'm a very big fan of creating vision boards. మీరు వెనకాల చూస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా ఒకటి. So that is my 2025 vision board, year vision board అన్నమాట. And I'm preparing this from the last 4 years. Okay. And ప్రతిసారి విజన్ బోర్డ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే దాని అర్థం మన డ్రీమ్స్ రియాలిటీలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతాయి అని కాదు. బట్ ఐఎమ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ బిలీవర్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్, విజువలైజేషన్, మేనిఫెస్టేషన్ ఇవే. అందుకని చెప్పి నేను ఈ విజన్ బోర్డ్స్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను. బట్ యాజ్ ఐ స్లోలీ స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ విజన్ బోర్డ్స్ ఫర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇన్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, వెన్ యూ డోంట్ టేక్ యాక్షన్స్ ఆన్ యువర్ డ్రీమ్స్, ఓన్లీ దిస్ మేనిఫెస్టేషన్, దిస్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్, దిస్ విజన్ బోర్డ్ విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ ఇన్ టర్నింగ్ యువర్ డ్రీమ్స్ ఇన్ టు రియాలిటీ. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, నేను 4 years నుంచి విజన్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అన్నాను కదా. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ వేర్ ఐ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ టర్న్ 60% ఆఫ్ మై డ్రీమ్స్ ఇంటూ రియాలిటీస్. అందులో పెట్టిన విజన్ బోర్డ్లు ఏవైతే నేను పెట్టానో వాటిలో నేను 60% వరకు నేను అచీవ్ చేశాను. బికాస్ దిస్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ ద ఫస్ట్ ఇయర్ వేర్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ యాక్షన్ ఆన్ మై డ్రీమ్స్ సీరియస్లీ అండ్ కన్వర్టింగ్ దెమ్ ఇంటూ రియాలిటీ. అండ్ దిస్ సిరీస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దట్, taking actions to make me as a better person, taking actions to turn my dreams into reality. So నా సెల్ఫ్ గ్రోత్ జర్నీ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను దీన్ని డాక్యుమెంట్ చేద్దాము అని అనుకుంటున్నాను. సో యూ విల్ ప్రాబబ్లీ సీ వ్లాగ్స్. ఖచ్చితంగా నేనేమి కూర్చొని ఇట్లా సిట్అవుట్ వీడియో అయితే చేయను. ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి వ్లాగ్ స్టైల్ కాంటెంట్. బట్ అవి వ్లాగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, whatever I'm doing in that vlog, whatever I'm taking those little steps or actions in that video will help me in turning out into a better person, will help me to make my dreams convert into reality. So our self-growth journey ne nenu deentlo document cheddam anukuntunnanu. And the number one reason why I want to do this is because edo nenu goppaga chestunnanu ani kaadu. There are lot of women who have dreams to achieve big, who have dreams to, live a better and happy life. So వాళ్ళందరికీ కూడా I want to give this as a reminder, as a motivation, as a spark to start their own journey of personal growth, to start their own journey of turning their dreams into reality. So without doing any further delay, let's get started with the very first episode of Diary of Becoming Better. ముందే చెప్తున్నాను, నా ఛానల్లో ఇంకా లైఫ్ స్టైల్ కాంటెంట్, వ్లాగ్స్, రొటీన్స్, మోటివేషన్, ట్రావెల్, బ్యూటీ ఇలాంటి చాలా కాంటెంట్ ఉంటుంది. స్పెషలీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఎ ఉమెన్ టు మేక్ హర్ లైఫ్ సింపుల్, బెటర్ అండ్ హ్యాపీ. సో మీరు ఆ కాంటెంట్ చూడండి. చూసి నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ హిట్ ద లైక్ బటన్ టు ద వీడియో అండ్ ఆల్సో మేక్ షూర్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. And let's get started. Okay, so the first step is obviously visualizing my better self. So better self అనేది ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. It's very subjective. For me, the image of my better self can be different. For you, the image of your better self can be different. So first step is visualizing it. నా better self కి ఎలాంటి personality traits ఉంటాయి, or how my better self will look like. నా future self ఎలా ఉంటుంది. So that I want to visualize it.
So the very first step is I'm going to close my eyes for a few minutes and I'm going to visualize how my future self is looking like. So yeah, I'm in the process of visualizing my future self, my future better version of me. సో ఇంట్రో కొంచెం పెద్దగా అయిందని నాకు తెలుసు బట్ ఇది ఈ సిరీస్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ అందరికీ కూడా ఈ పర్పస్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అర్థం అవ్వాలి అని చెప్పి బికాస్ మనకి తెలుగులో ఇలాంటి కాంటెంట్ చాలా తక్కువ ఉంది అండ్ నేను ఫస్ట్ ఈ సిరీస్ స్టార్ట్ చేద్దాము అని అనుకున్నప్పుడు కూడా ఐ హ్యాడ్ ఎ హెసిటేషన్ దట్ ఇది జనాలకి నచ్చుతుందా లేదా అని చెప్పి బట్ స్టిల్ ఐ వాంటెడ్ టు గో విత్ దిస్ బికాస్ ఐ నో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఎందుకంటున్నాను అంటే మన అందరికీ కూడా యునో ఒక బెటర్ పొజిషన్లో ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఏ లైఫ్ అయితే లీడ్ చేస్తున్నామో దానికంటే ఒక బెటర్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలి అని అందరికీ ఉంటుంది గైస్ ఇప్పుడు ద డిసెంబర్ ఇస్ వెరీ నియర్ సో న్యూ ఇయర్ వస్తుంది న్యూ ఇయర్ రాగానే చాలా మంది చాలా రెజల్యూషన్స్ తీసుకుంటారు హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ కావాలనో లేదా మంచి ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవాలనో లేదా యూనో నేను ఇంకొంచెం బిగ్ అచీవ్ చేయాలనో ఇలా చాలా డ్రీమ్స్ అండ్ రెజల్యూషన్స్ అయితే పెట్టుకుంటారు సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ దట్ ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు హ్యావ్ అ బెటర్ లైఫ్ దాన్ వాట్ దే ఆర్ లీడింగ్ రైట్ నౌ సో దట్ ఈస్ వాట్ అ సెల్ఫ్ గ్రోత్ జర్నీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సో అది నేను డాక్యుమెంట్ చేద్దాం అనుకున్నాను సో దట్ ఇట్ కెన్ హెల్ప్ యూ ఆల్సో టు స్టార్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ గ్రోత్ జర్నీ So step number 2 is documenting your better self. సో ఇప్పటిదాకా మనం ఏదైతే విజువలైజ్ చేసుకున్నామో మన ఫ్యూచర్ సెల్ఫ్ ఎలా ఉంటుంది అని అనుకున్నామో దాన్ని మనం పెన్ డౌన్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మనం చాలా సార్లు మైండ్ లో చాలా అనుకుంటాం రేపటి నుంచి నేను ఎక్సర్సైజ్ కి వెళ్ళాలి రేపటి నుంచి నేను హెల్తీ ఫుడ్ తినాలి ఇలా చాలా అనుకుంటాం బట్ సిన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ ఐస్ మనం ఆ ఇంటెన్షన్స్ ని అంత సీరియస్ గా తీసుకోం ఇట్ జస్ట్ ఫ్లూస్ అవే బట్ ఎప్పుడైతే మనము ఒక థింగ్ ని డాక్యుమెంట్ చేసుకుంటామో మనం ముందు రోజు పెట్టుకొని చూసుకుంటామో దాట్ ఈస్ వెన్ యూ స్టార్ట్ సీరియస్లీ టేకింగ్ యాక్షన్స్ ఆన్ దాట్ మన ఫ్యూచర్ సెల్ఫ్ మనం ఎప్పుడైతే మన కళ్ళ ముందు పెట్టుకుంటామో దాట్ గివ్స్ us a reminder that this is your better version అండ్ నువ్వు అక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి అంటే టుడే యూ నీడ్ టు టేక్ యాక్షన్ అని చెప్పి సో అందుకని చెప్పి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్టర్ విజువలైజింగ్ యువర్ బెటర్ సెల్ఫ్ యూ నీడ్ టు డాక్యుమెంట్ ఇట్ I said it's something in the way that you look at me. There is something that is off like it used to be. It was better. సో హియర్ ఐఎమ్ డాక్యుమెంటింగ్ మై ఫ్యూచర్ సెల్ఫ్ సో బేసికల్గా మనం ఇందాక విజువలైజ్ చేసుకున్నాం కదా విజువలైజ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం మన ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నాం note down the smallest of the smallest things also like I want to be in that better shape I want to in that particular way ఆర్ నేను డ్రైవింగ్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఆర్ నేను కొంచెం సెల్ఫ్ కేర్ ఎక్కువ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ దోస్ పర్సనాలిటీ ట్రేట్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యూచర్ సెల్ఫ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ మనం చేసే ఎంటైర్ ప్రాసెస్లో ద సెకండ్ స్టెప్ డాక్యుమెంటింగ్ యువర్ ఫ్యూచర్ సెల్ఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ యాజ్ ఐ సెడ్ దిస్ బెటర్ వర్షన్ ఈస్ వెరీ సబ్జెక్టివ్ ఇట్ ఈస్ టైలర్ మేడ్ సో నా బెటర్ వర్షన్ వేరే ఉండొచ్చు మీ బెటర్ వర్షన్ వేరే ఉండొచ్చు సో వాట్ యాక్షన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ టు రీచ్ మై బెటర్ సెల్ఫ్ can be different from the actions that you should take to become your better self. So కాబట్టి be very very specific మీ future self ఎలా ఉంటుంది అనేది no one is going to see what you have written so judgmental fear పక్కన పెట్టేసి just write what you have visualized. So step number 1 is done. We have visualized our better self. And step number 2 is also done. మనం డాక్యుమెంట్ చేసుకున్నాం what is our future self is looking like అని చెప్పి సో యాజ్ ఐ సెడ్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ సబ్జెక్టివ్ ఇది ఒకళ్ళకి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది సో మీ ఫ్యూచర్ సెల్ఫ్ ఏంటి అనేది మీరు ఇక్కడ డ్రా చేసుకోవాలి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ సో మీరు ఎప్పుడైతే మీ ఫ్యూచర్ సెల్ఫ్ ని విజువలైజ్ చేసుకుంటున్నారో ఆర్ ఎప్పుడైతే మీరు డాక్యుమెంట్ చేసుకుంటున్నారో డోంట్ కీప్ ఎనీ బ్యారియర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ మై future self is like I want to become a life coach and also I want to work in my dream company in my dream role
నా ఈ రెండు అవుతాయా లేదా అన్నది నాకు ఇంకా తెలియదు, బికాస్ దర్ ఇస్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ అదర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దాట్. ఇది నేను చేయగలనా లేనా, అచీవ్ చేయగలనా లేనా అన్న నాకు తెలియదు. సో ఫస్ట్ నేను డౌట్ పెట్టేసుకుంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ బిలీవింగ్ ఇన్ మై సెల్ఫ్, దెన్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ దట్ ద యూనివర్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ దట్. సో ద వెరీ ఫస్ట్ rule when you're visualizing your dream self or when you're documenting your dream self is that please don't keep any doubts. ఇది జరుగుతుందా లేదా అన్న డౌట్ అసలు తీసేయండి. You want to be in that place, then just you're dreaming about it, visualize it and write it down. అది అవుతుందా అవ్వదా అన్న సంగతి తర్వాత. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, డోంట్ కీప్ ఎనీ టైమ్ లైన్స్. అంటే నేను నెక్స్ట్ 1 year లో లైఫ్ కోచ్ అయిపోవాలి, ఇంకో నెక్స్ట్ 2 years లో ఐ వాంట్ టు బీ ఇన్ మై డ్రీమ్ కంపెనీ. ఇట్లా మీరు టైమ్ లైన్స్ ఏం పెట్టుకోకండి, బికాస్ ద యూనివర్స్ నోస్ when is the best time to give that to you. All you need to do is believing in that dream and put that into the universe, that this is what I want to be in my future. Ante. So just don't keep any timelines on that. So those are the very two important rules when you're visualizing your dream self and when you're visualizing when you're documenting your better version. Okay, so ఇప్పుడు ఈ 2 steps అయిపోయినాయి కదా. The third step is choosing the goals. సో మీ ఫ్యూచర్ సెల్ఫ్ కి తగ్గట్టుగా మీరు గోల్స్ ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో బికాస్ యువర్ ఫ్యూచర్ సెల్ఫ్ ఇస్ లైక్ ద బిగ్ పిక్చర్. సో మీరు ఆ బిగ్ పిక్చర్ ని అచీవ్ చేయాలి అంటే దేర్ ఆర్ సర్టెన్ స్టెప్స్ దట్ యూ నీడ్ టు టేక్ విచ్ ఆర్ లైక్ దోస్ గోల్స్. సో ఈచ్ గోల్ విల్ హెల్ప్ యూ టు టేక్ టువర్డ్స్ టు యువర్ డ్రీమ్ సెల్ఫ్. సో మీ డ్రీమ్ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో, మీ బెటర్ వర్షన్, మీ ఫ్యూచర్ సెల్ఫ్ ఏదైతే ఉందో, అక్కడ దాకా మీరు వెళ్ళాలి అంటే మీరు ఈ చిన్న చిన్న స్టెప్స్ వేయాలి. సో ఈ చిన్న చిన్న స్టెప్స్ ఆర్ యువర్ గోల్స్ అన్నమాట. సో మీ ఫ్యూచర్ సెల్ఫ్ కి తగ్గట్టుగా మీరు గోల్స్ ని సెట్ చేసుకోవాలి. సో స్టెప్ 3 is planning goals. And before proceeding, I know that this is a very different kind of video. మీరు రెగ్యులర్ గా చూసే వ్లాగ్స్ ఇలాంటి వీడియో కాదు ఇది. సో ఐ డోంట్ నో మీకు ఇది ఎంతవరకు అర్థమవుతుందో, ఎంతవరకు నచ్చుతుందో నాకు తెలియట్లేదు. బట్ మీరు చూస్తూ మీకు నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ ఈ వీడియోకి లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. అండ్ ఛానల్ ఇప్పటిదాకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవద్దు, ప్లీజ్ డూ హిట్ దట్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్, బికాస్ మై ఫ్యూచర్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ అమేజింగ్ కాంటెంట్ క్రియేటర్. ఓకే, సో స్టెప్ 3 is setting goals. సో ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏంటి అంటే, సో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ డిసెంబర్ నౌ. సో నేను ఎలా అయినా డిసెంబర్ కి నా విజన్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, విచ్ డెఫినెట్లీ ఐ షో యూ ఇన్ ద షార్ట్స్ ఖచ్చితంగా. సో నేను ఆ విజన్ బోర్డ్ లో నా బిగ్ గోల్స్ అవన్నీ పెట్టుకుంటాను. బట్ ఫర్ నౌ ఐ ఓన్లీ వాంట్ టు పిక్ 2 goals ఫర్ డిసెంబర్, బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైం కాబట్టి. సో నేను ఒక 2 goals పిక్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఫర్ డిసెంబర్, విచ్ ఐ వాంట్ టు అచీవ్ అండ్ విచ్ ఇస్ వెరీ రియలిస్టిక్ ఆల్సో. సో my 2 goals for December, which I will be writing. So yeah, those are my 2 goals for December. So first thing is I want to reduce 3 kgs of weight at least. నేను ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నాను గైస్. లైక్ మై కరెంట్ వెయిట్ ఇస్ 61.5 అండ్ నా హైట్ కి తగ్గట్టు నేను అట్లీస్ట్ 50 to 54 మధ్యలో ఉండాలి, విచ్ మీన్స్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 kgs అన్న రెడ్యూస్ అవ్వాలన్నమాట. సో అందుకని చెప్పి ఐ వాంట్ టు ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ మై వెయిట్ లాస్, బికాస్ ఓవర్ వెయిట్ ఉంటే అందరికీ తెలిసిందే దట్ మనం ఇన్విటేషన్ ఇచ్చినట్టే రకరకాల డిసీజెస్ కి. సో అందుకని చెప్పి ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ వెయిట్ లాస్. సో 3 kgs వెయిట్ నేను రెడ్యూస్ అవుదాము అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చి కంటిన్యూస్ స్టడీ, లైక్ ఎవ్రీ డే చదువుకోవడం అనమాట. సో దీని గురించి నేను ఇంకా ఎలాబరేటివ్ గా చెప్తాను. సో మన గోల్స్ అయితే రాసేసుకున్నాం. సో ఇవి అన్ని కూడా మనకి రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్. లైక్ నేను 3 kgs తగ్గాలి అనుకుంటున్నాను అనేది ఒక రిజల్ట్, బట్ ఆ రిజల్ట్ కి రావాలి అంటే అగైన్ నాకు ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ఉండాలి. సో విచ్ ఇస్ ద routine that I'm creating now. Someone said routines are boring,
but that is what helps you to take you to your dreams. And here I'm writing my routine that will help me to take me to my better self. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా చూస్తే చాలా కాంప్లికేటెడ్‌గా అనిపించొచ్చు. బట్ ట్రస్ట్ మీ గైస్, ఇది చాలా చాలా సింపుల్. వన్స్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్ మీకే అనిపిస్తుంది దట్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అని చెప్పి. బట్ కష్టం ఏంటో తెలుసా? దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. వాటెవర్ వీ హ్యావ్ ప్లాన్డ్ టిల్ నౌ, ప్లానింగ్ స్టెప్ వరకు చాలా ఈజీయే. బట్ దాని ఎగ్జిక్యూషన్‌లోనే ఉంటుంది మ్యాజిక్ అంతా కూడా. So yeah, I hope so far you're liking the video. నచ్చితే ఇంకా please do hit that like button guys, and channel ని subscribe చేసుకోకపోతే please do hit that subscribe button, because షార్ట్స్ కి చాలా మంచి మంచి వ్యూస్ వస్తున్నాయి, బట్ లాంగ్ ఫార్మాట్ కి రావట్లేదు అంత వ్యూస్. సో మీ షార్ట్స్ చూసి లాంగ్ ఫార్మాట్కి వచ్చి ఉంటాయి కనుక ప్లీజ్ లాంగ్ ఫార్మాట్కి కూడా అంతే లవ్ ఇవ్వండి. అండ్ షార్ట్స్ చూసి లాంగ్ ఫార్మాట్ చూసి నచ్చితే కాంటెంట్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి, బికాస్ దాట్ ఈస్ మై బిగ్గెస్ట్ మోటివేషన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే. సో మీరు చూసారు కదా నా ఐడియల్ రొటీన్ డాక్యుమెంట్ చేసింది. సో యాక్చువల్గా దోస్ ఆర్ లైక్ మై యాక్షనబుల్ స్టెప్స్ విచ్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ మై రొటీన్ అనమాట. అంటే those are like the non-negotiables that I have to follow as a part of my routine, which is like workout, meditation, yoga, balanced diet. ఇవన్నీ కూడా నా routine లో ఉంటే that will help me to achieve my goal of reducing those 3 kg. So in regards to workout, meditation or yoga, I'm pretty inconsistent. ఇప్పుడైతే మాత్రం అస్సలు on and off చేస్తున్నాను. So that I have to keep as a non-negotiable in my routine. అండ్ కమింగ్ టు బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, నేను ఆల్రెడీ మీల్ ప్రెప్స్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో లాస్ట్ వీక్ నేను కన్సిస్టెంట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను నా మీల్ ప్లాన్ అనేది. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు ఫాలో నవ్ ఆల్సో ఇన్ మై రొటీన్. నేను ఆల్రెడీ వాట్ ఐ ఈట్ ఇన్ అ డే షార్ట్ పోస్ట్ చేస్తాను, చూడకపోతే మీరు నా షార్ట్స్లో చూడొచ్చు. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఈట్ దీస్ డేస్, ఒక బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషియస్ మీల్. And దాని తర్వాత వచ్చి I want to have a deep work session every day, at least for 1 hour in my routine, where I can focus solely on reading. ఇంకా వేరే ఏ distractions, ఏ works లేకుండా for 1 hour I want to have that deep work session dedicated to my Python studies. So yeah, that is what I'm planning to include in my routine. సో ఇక్కడ నేను టైం బ్లాకింగ్ చేసుకుంటున్నాను గైస్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ బ్లాకింగ్ యోర్ ఎవ్రీ అవర్ ఇన్ యోర్ 24 hours ఆఫ్ ద డే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు పైథాన్ స్టడీస్కి 1 hour డెడికేట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. బట్ వెన్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, యోగా, వర్కౌట్, మెడిటేషన్ ఇవన్నీ నేను చేయాలనుకుంటున్నాను, కానీ ఎప్పుడు చేయాలనుకుంటున్నాను? సో అది మనం బ్లాక్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం ఈజీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మేనేజర్స్ ఉన్నారనుకోండి, మన మేనేజర్స్ మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు మీటింగ్ టైం బ్లాక్ చేస్తారు కదా, ఈ టైం నుంచి ఈ టైంకి మనం టీం అంతా మీట్ అవ్వాలి అని చెప్పి. వై డూ దే డూ ఇట్? ఎందుకంటే ఆ పర్టిక్యులర్ మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకా వేరే వర్క్స్ ఎవరు చేయకుండా దే విల్ సోలీ డెడికేట్ దేర్ టైం ఇన్ దాట్ మీటింగ్. అలాగా మనం ఇక్కడ టైం బ్లాక్ చేసుకుంటే మనం ఇంకా వేరే డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా మనం ఆ టైంలో అది మాత్రమే చేస్తాం. బికాజ్ ఆ లైఫ్ అనేది మనకి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి, ఇంకా మనం చాలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ టేక్ కేర్ చేయాల్సిన ఉంటుంది. సో వీటన్నిటి మధ్యలో మనం ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నామో అది చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు డెడికేట్ అ స్పెసిఫిక్ టైమ్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ డూ దాట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్. So yeah, I'm done with my calendar blocking as well. So now I have a rough idea of how my day is going to be. So ఎప్పుడు ఏం చేయాలి అన్నది నాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది, అండ్ ఐ డోంట్ నో హౌ రియలిస్టికలీ దిస్ క్యాన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ నేను ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే చేస్తాను, అండ్ ఐ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు అప్డేట్ యూ ఆన్ దాట్ ఇన్ ద సెకండ్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ డైరీ ఆఫ్ బికమింగ్ బెటర్. సో నెక్స్ట్ మంత్ నేను ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో రిలీజ్ చేస్తాను, అప్పుడు I'll give you an updates of how this execution has actually happened. So yeah, that's all for this video guys. So first video kapati there is nothing much. I'm just
laying that foundation ante. So this is all about that. I hope మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో ఫౌండేషన్ ఇప్పుడు సెట్ అయిపోయింది కాబట్టి బిల్డింగ్ ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. సో ఫర్దర్ ఎపిసోడ్స్ ఇంకా బాగుంటాయి. So if you also want to be a part of that, make sure you subscribe to the channel, and if you not please do hit that like button. So see you all in the next video. Until then, take care. Bye bye.